tu whera tu nei. Kei te kapa mai I te haki. I ngā rangi runga tia mana e. Hoki mai, ki te wakainga. E tutuki te tu manako. Kei te kapa mai I te haki. I ngā rangi runga tia mana e. Hoki mai e tamama ki roto. Ringa e tu whera tu nei. Kei te kapa mai I te haki. E ngā rangi runga tia mana e. Hoki mai, ki te wakainga. E tutuki te tu manako. Kei te kapa mai I te haki. E ngā rangi runga tia mana e. Hoki mai, ki te wakainga. E tutuki te tu manako. Kei te kapa mai I te haki. I ngā rangi runga tia mana e. I ngā rangi tia mana e. No le kia ora no hoki tātou. Ko te tīmatatanga o tēnei mo tō tātou pō. Me huri ke roto ki ngā whakapono. He whakamoe me tia hoki. No le me tua ke katoa hoki tātou te waiata hoki tō tātou himene. Whakaaria mai. Māku ke whakatūwhiringia e roto ki ngā kareki o tō tātou hahi mōrehu. No le tū mai tātou.
Ai te maanga e minga ana hera pone te tokaturu tap. Ki tatu mai no koutou ki wāingi nui tēnei whakamoi miti o mātou. Hei tātari kata hoki ngā kupu e whakapu kene mātou. E roto ki tō koutou kroriatanga. Ko koutou ne hoki te tīmatanga me te whakaotinga. Mai o mātou e tū manako tēnei roto ki tō koutou kroriatanga. Ko koe no ki te maanga hei tautuko mai. Ai nei a kene ai. E te maanga e minga ana hera pone te tokaturu tap. Whakaungia mai nei mātou ki roto ki te arohanoa. Anera hoki mātou o pononga ko tai ki muto koutou aroaro i tēnei rā moto koutou manakitanga. Hoi e no arahi mai hoki tō tātou pō whakahira. A mō ngā taonga kei te tukunātu ki rungu i te iwi o tō tātou iwi o Ngāti Kahungunu mai te tai whenua heratanga. Ke wā te pai kata hoki ngā whakahaere. O te rea ke nohora mai hoki te whānui o tātou, koe ke mai ki rungu te karanga o te kaupapa nei. Mana ki tia mai na hoki rātou kei te whai muria, ke te hara mai ki rungu i tēnei kaupapa. Ke tai pai kata hoki rātou, hei tūtaki, hei tautoko no hoki te kaupapa. A muria ke no hoki mana ki mai hoki tō tātou whānau, ai rungu i mā tātou hoki tanga ki ngā mā, kai ngā maha, ke tai pai kata hoki tātou ki reira, hei tautoko a ngā whānau kā rea tai te hara mai te pōnei. No re te maanga i minga ana hera pone te tokaturu tap. Whakaungia mai nei mātou ki roto ki te arohanoa. Pai here tia tonu mātou. Ki roto ki te rangi māri ngā wā katoa. Ka koe no ki te maanga hei tautuko mai. Ai e nei, aka nei, ai. Kia rā tata, e no. E rakui. Ai tau ake au e te tau e kurua tipua kurua tawhito. Ngaru i runga, ngaru i raro. Ngaru ko te iho o tāne, ko te iho o tāne. Ko tā aku waka, ko tā aki te mū. E rere ana hoki te maramara, ko ihu nui, ko ihu roa, ko te awhi orangi. E ko wai kei runga nei e tū pāwhai aki. E ko auku e nuku e tū pāwhai aki. E ra te hata au e tū pāwhai aki. Uni mia te kaua, tākina mai te kaua. Te kaua tua nihi, te kaua tua ranga. Te kaua o wai, te kaua o tā ki timu. Une mea te waka o rongo kako. Une mea te waka o tamate mai tawhiti. Une mea te waka o tīrari. Une mea te waka o tīrara. Une mea te waka o tā ki timu whanno. Whanno, hara mai te toki. Hau mea hui e. Tāki e. Hoi e no e ngā reo, e ngā mana, e ngā mātaua. Anera hoki te karanga o tō tātou tai whenua o here taunga. Mai roto ki tēnei taki wā tō tātou iwi o Ngāti Kahungunu. Kei te karanga mai, hara mai, mihi mai, whakatau mai. Hara mai ki ringu ki tēnei kaupapa, ko whakarewengia mai hoki tēnei tō tātou tai whenua. Mai ngā tau ko pahurea ke nei, a tainu mai hoki ki tēnei tau. Ki haere no hoki te kaupapa. Kei te whakahaeringi hoki tō tātou tai whenua. Mō tō tātou iwi, mō ngā pūkenga, e roto ki tēnei tō tātou iwi, ki whiwhi nei ngā taonga, ko whakarewengi hoki tō tātou tai whenua, mā rātou ke he whiwhi. Nō re kuni ki te mihi atu kia kouta. Ko e ke mai, ki rungu ki tēnei karanga, hōhunu hoki, whakahira, kia pai hoki tō tātou noho, mai te tīmatanga taina mai ki tōna whakamutunga. Hoi e no he mihi ana hoki tēnei, me huri ke ngā mihi ana hoki ki ngā manuhiri tuarangi. Me tērā tō tātou ko Auntie Rose, ko eke mai, ko eke tētahi o ngā taumato tō tātou iwi o Ngāti Kahungunu. Ko eke mai ruti ki tēnā ataki wā waikare mōna, ngā wai koko o waikare mōna, ko rua pani hoki tērā. No re kui hara mai ki ringu i tēnei karanga. Ke mōhio nei hoki tātou ko wai ke ngā mea kei te whiwhi ngā tohu. Engari kei te mōhio kei te rita mai, kei te rita hoki ngā tohu, ko tohu ngia ke rātou. Mai ngā kai whakahaere, nā rātou ke i tukunātu ngā ingo ki mua tona mā tamātou a aroaru i tēnei pō. No re kāre nui rawa hoki tēnei maka. Engari kei te mihi whānui anō hoki ki tō tātou tai whenua. Ngā kai whakahaere hoi hori, me tō puari hoki. Ngā kai whakahaere tō tātou te amana,
Kia koe Mike, paku, ko koe hoki tērā. Me tō koutou, me te pōri, me tō koutou komiti. Kia rātou ki ngā whakahaere. Kia whakanoho olo mai hoki tō tātou tai whenua. Hei āwhinatanga noho i mō ngā tai whenua, puta no ki roto ki te iwi whānui. Nō reire kone ke te mihi atu kia koutou. E rauranga tira mā, ko ki te nei te kanohi o tō tātou koro matua. Kia koe Sandra, hara mai. Hara mai me tahi atu o tō kauni hera. E rongoa ke nei koe, tērā i roto ki tāku nei kororo, ko rongo kako hoki tērā. Kia kore ware tia. Kai kone ke ngā e rā huatanga, kai roto ki tāua, e noho pupuri ana hoki tātou, mo tō tātou tūpuna a rongo kako. No reire koene ke te mihi atu, ke te mihi atu ke tātou. O te rā ke koe ngā hiwi, tō tātou kai whakahaere, tō moki mo tō tātou pōri iwi o Ngāti Kahunguru, me tō hoki, me tō pōri kai kone hoki, e noho tatari mai hoki ke kite nei ngā huatanga mo tēnei pō kei te mihi atu. No reire kāre tō lo māku i tēnei wā, engari huri no tō tātou whare, tēnā koutou, kia ora no ki tātou katoa. Tēnei wā, me tukuna atu ke ngā whakahaere ki tō tātou hiamana, mo te tai whenua o Hera Taonga, ko Mike Paku hoki tērā. Nō reire kia ora rātata. Aku nui, aku rahi. Karangaranga maha. O tātou marae, o tātou hapu. O Hera Taonga, kahununu. Taki timu. Ngā hau e whā. Nau mai haramai. Nau mai haramai i tēnei pō. He pō he whakamana a tātou taonga, a tātou tangata whānau hoki. He taonga nei, he awhi hi tautoko, te whānau whānui o Hera Taonga. Ka nui ta aroha ki o koutou e tai mai te pō nei, ki te tautoko. Tautoko te karanga nei, te kaupapa nei, te whakamana nei, o te whānau whānui o Hera Taonga, a tātou taonga, hoki. Ladies and gentlemen, on behalf of the Tai Whenua, I welcome you here this evening. May I say that you all look $1 million. Actually, you all look like $105 million. So we had a big day yesterday where Hera Taonga Tamatea travelled through to Parimata for the passing of the bill, the third reading. And yesterday, although it was the shortest day, was also one of the longest days. And for me, tonight is about putting the icing onto that cake. Because as we know, Matariki also signifies te tauhou o te iwi Māori. And so as we come together tonight to not only celebrate our living Taonga, but also to celebrate the start of a new year. And we look forward, as the Tai Whenua looks forward to moving into the new year. It's been 3 years since we've held our last Living Taonga Awards, and this is our third triennial event. It has come a long way over these last 9 years. From our first year of having to beg people to receive the taonga, to this year where one of our categories had 11 nominees seeking the recognition of that particular category. So it just shows you how much these awards have grown, how much the understanding, the mātauranga, the maramatanga around why the Tai Whenua has embarked
on recognising those amongst us who day in, day out, serve our community, serve our whānau, and just go about their business. And for the most part, we become so used to seeing them doing that, we just take it for granted. And it's not until they're past and we're out there tangi, and then we remember all the good things in their life that they did. And we outpour that. So the reason for us establishing these awards was to actually give them that recognition while they were still alive, to actually enjoy hearing us recognising all those great deeds that they do. So with that, I'm going to revert to my to what's been written for me, the role, or what I call it, the script. And I've been told from last time around you didn't read it, so I'd better read it this time. So I've done all that. It is my privilege to welcome you all here tonight on behalf of the Tai Whenua to celebrate all our Matariki living stars here in this beautiful venue at the Hawke's Bay Tamona Showgrounds. It is going to be a great night, and it is. These are the third Matariki Living Taonga Awards, which means they have enabled the community of Heretaunga to bring forward and celebrate more than 30 whānau as achievers and role models. Some of them are no longer with us, but we remember them as living taongas and living treasures. For those of you who are unfamiliar with the Tai Whenua Heretaunga, we are a kaupapa Māori organisation. Ngā Māori, mō Māori, so by Māori and for Māori. A national leader in developing holistic cultural appropriate care and support of whānau. We've been around for nearly 33 years, and we're busily planning for the next 33. Te Tai Whenua Heretaunga continues to grow and expand into new areas, both geographically and the way we work with our whānau. Our 300 staff are now working with whānau and communities across the lower North Island, from Mahia to Wellington. Getting to this point has been a journey based on hard work, financial prudence, and an unwavering focus on our kaupapa. Mauri ora ki te tangata. And that's what tonight is all about, the people and the whānau. I'd like to thank everybody who has contributed to the event, and we are here to enjoy tonight and the Matariki Living Taonga Awards. Events like these don't organise themselves. The Tai Whenua Heretaunga staff have worked long and hard to put this event together, and the board has given its full support. And on behalf of the board, I really do thank our staff. They are the glue, they are the magic that hold our organisation together and make us special. I would also like to thank our sponsors, Ngāti Kanu Iwi Incorporated, Hastings District Council, Te Puni Kōkiri, EIT, BNZ, Hawke's Bay Technologies, 2 Degrees, Tamariki Ora, Hawke's Bay DHB, Kaiapoi Auto Centre. We absolutely appreciate your support and interest in this kaupapa, because you have deferred quite a few of the costs, and that makes my CEO very, very happy. Thank you to those who took the time to nominate the living Tongas and candidates. Without our whānau taking the time to find these treasures amongst us, and no doubt having to twist a few arms and convince them to actually agree to have to put themselves forward, this evening would not be possible. So we thank you, the whānau. And thank you to all those who have agreed to be nominated as Living Taonga. He mihi nui ki te judges, Wā Harris, Liz Graham and Trevor Taurima. So we covered the 3 compass points of Heretaunga. Heretaunga Tamatea, Heretaunga Whanganiarotu, and Heretaunga Wanganui. Who gave her their time and skills to select tonight's award recipients. And they really did have a hard task.
But they also made a number of recommendations back to us in regards to how we can streamline the nominations and actually make the next set of judges' job even harder. So in 3 years' time, if you're asked to be our judging panel, please do. We are looking forward to presenting of tonight's Supreme Award. There are just a couple of last things I have to tell you. Oh, yes. Ko e kai paipa I roto te whare tēnei whare. So, ladies and gentlemen, as we all know these days, no smoking inside, please. I'm sure there's something like, got to be about 14 hectares out there. Just pick any one of those hectares you like. So this is a non-smoking venue, in case you haven't noticed. It's built of timber and is very old. And it says, so if you want to smoke, please go out there and onto the fields. In the event of emergency, I ask that you all leave your seats calmly and move to the exits as indicated there, and of course at the back here as well. Our assembly points will be the sealed areas beside the grandstand. It is now my pleasure to introduce our MC for this evening. Ladies and gentlemen, please welcome Jeremy Tātere McLeod. Manua mai e te putanga o Matariki. Nau mai Matariki, nau mai puanga ngā whetū tapu o te tau. Matariki tā puapua, Matariki ahunga nui, Matariki hunga nui, Matariki hau mate, Matariki tohu mate. Ngā tika hunganu, kia ora tātou i o tātou tini aitua, te tini o tātou mate. Hoi anō i tēnei pō, ka tangihia rātou, ka maumaharatia rātou. O tira, nā te hunga ora tēnei kaupapa, nō reira, kia kotahi atu ki te kaupapa, kia ora tātou. E pēti kui e kui, e mihi nei ki a koe, e whakakanohi nei i te taumata o Ngāti Kahungunu. Te mana, te ihi, te tapu, te wehi, te waikaukau o ngā mātua, tīpuna, nau mai. O tira, kia ora tātou i tēnei pō. I must say that alcohol-free events often create a hard work for the MC. Because I must say that the alcohol events, it's a lot easier to make a crowd laugh than it is when there isn't any, so you have to be onto it. But to support all of the sentiments tonight and to acknowledge the marvellous Dr. Rangi Māria Turuki Pere who graces us with her presence tonight. She represents the taumata o Ngāti Kahungunu, and it's an honour and a privilege to have her all the way here from Waikare Moana. Yep, let's give her, she deserves more than a round of applause, but that's all we can give at the moment. I think there's been enough accolades shared, so let's get into it. Welcome everybody to this fantastic evening. It's Matariki, which is getting bigger and better every year. Matariki, a chance to reflect, a chance to reminisce, a chance to remember loved ones, and a chance to look forward to new beginnings, and tonight's case, a chance to give thanks and celebrate the living. Thank you for asking me. First of all, thank you for the honour for being a part of tonight. And I know that there's a lot of celebrations, and I must acknowledge the Takurua Āmere celebrations, e kui, as well as Puanga to the west and Matariki to the east. We've got a few awards to present here tonight, and we're already 20 minutes behind time, so let's get into it. Last but not least, ngā whare paku kei taku taha katau. So our toilets are just out here to the right. Now, I've been asked to share with you that if you, when you come up to the stage, me piki mai mā tēnei taha, if you can come up to my right, ka makere atu i tēnei taha, and ka whakāhui e raro nei. So if we can come up this side, come exit stage to my left, and there'll be a photographer waiting for you as you come off stage. Ka pai, let's get into it. Te wahanga tuatahi, te iti kahurangi, rangatahi leadership. Our first award this evening is Te Iti Kahurangi, sponsored by the Hastings District Council. This is awarded to a rangatahi who demonstrates strong, kaupapa-driven leadership. It's my pleasure to call upon Her Worship, the Mayor of Hastings, Sandra Hazelhurst, to present this award. Can I invite our Hastings Ambassador, Henare O'Keefe, to share this honour of presenting tonight's award. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
Ngā mihi mahana, kia koutou, no mai haere mai, piki mai, kaki mai. What a wonderful celebration of our living taonga. Matariki is a wonderful time for us to come together with our whānau, our friends, to reflect on the past, to celebrate the future and plan for the future. I am very proud to acknowledge and celebrate our stars in our community tonight. We are blessed to have incredible young people doing incredible things. Our role models, our rangatira, our kōmatua, our exceptional achievers who are making positive changes in and for our community. He tangata, he tangata, he tangata. It is the people, it is the people, it is the people who spread the goodness through our community, who make Here Taonga great. As Hastings Mayor, I'm committed to improving the well-being of our people. I want to make sure everyone in Here Taonga, every young person and every adult and every whānau has the opportunity to succeed and to prosper. We all play a role in shaping the lives of a mokopuna so they can grow and also become living treasures. I'm proud of the wonderful work our council is doing with our partners and for our young people. Our youth connectors are helping our young people to develop skills, build self-belief and become work ready so they can lead fulfilled lives and reach their potential. I'm honoured to have an outstanding young woman, a teacher from Raurika, as my tuia, Antoinette Hapoku Lambert. She is a part of a mentoring program through Local Government New Zealand to grow our young leaders for the future. I'm learning as much from her as she is learning from me, and we're having a great time together. I'm also guiding our new council intern, Waitawhara Taupere, a brave, intelligent, aware young man who was the youngest candidate to stand in the Hastings mayoralty in last year's election. He is learning all sorts of interesting vocational challenges through Hastings District Council and is now studying through Massey University. Encouraging our young people to reach for the stars comes from our community leaders, from our kōmatua, from our business leaders, from our whānau, and from the outstanding young people themselves. Our young people are doing amazing things. They are our future leaders. Tonight, I am honoured to present this year's Rangatahi Leadership Award for one of our outstanding young people. Congratulations to Harono Hokienga. Kia ora tātou. I've got a script here I've been ordered to read. Harono is the eldest of 10 siblings. She is a caring and sharing person who leads by example. When she was 12, she urged her kura kaupapa to apply for secondary school status so she wouldn't have to go to another school for her secondary education. The school applied, and of course, she stayed. She went on to excel in her studies and became the student representative on the board of trustees for her school, Te Whare Kura o Te Wānanga Whare Tāpere o Takitimu. Harono was the first pupil from her school to become a member of the Hastings District Youth Council. Anei te ratepayer of the future. In 2015, she received a Sir Peter Blake Leadership Award. You like that, Ngahi? Isn't that great? In 2016, she was selected to go to Stanford University with a group to study stem cell research. I don't quite know what that's about, Harona, but obviously you do.
So tēnā koe, that's enough from me. It's not really about me, is it? Yeah, kia ora harona. Congratulations. Tēnā tātou e te whare, tēnei o te tū whakahihi ki mai a koutou tēnei wā. Engari, ka tika ka mihi au ki tōku nei whānau. Ki tēnei taha e hāpai ana i a hau. Mei kore ake ngā mihi ki a koe, Auntie Fleur, me Uncle Ron, mā nā kōrua tēnei ngā puta, ngā hua i puta. Ai ke te tū tino whakahihi tēnei ki wanganui a koutou tēnei wā. Nā reira, hari matariki kia tātou katoa. Our amazing young people of the future, our future leaders. Yay! Tēnā, kia pakipaki anō tātou ki te pai o te reo o te kōtiro nei. Nana kia tonu tō reo e ko. Hoi anō, kia neke tonu tātou. This brings us to the next award, Te Rehu Tai. This award is sponsored by Taki Tumu Ora, a collective of kaupapa Māori organisations in Here Taonga working together to help rangatahi, particularly around education and employment. One of their most successful programs so far has been helping rangatahi to get and upgrade their driver licenses. This award in particular is awarded to a rangatahi who has overcome adversity to achieve academic success. To present it, I'd like to call on Merepeka Raukawa Tate on behalf of Taki Tumu Ora. Tēnā koutou katoa. Thank you. I'm delighted to be here this evening. And I have to say, I understand there were some words prepared for me to share with you. However, I haven't seen them, so I won't bother. What I would like to say is, first of all, to all those who allow their names to be put forward. It's not an easy thing. We go about our work as the young people do and hope that they will do the best that they can. But they are under observation so often. And we look to them. We look to them to think that they are going to be, in the future, our leaders. We look to them for inspiration as well. And I just want to congratulate all of those who have allowed their names to come forward for these awards. And particularly also, I believe that young people can grow where they're planted right now. And I would encourage them to take every opportunity to step up in any endeavour into leadership. It's not something that you get to many years down the track or when you're earning significant dollars. It's something that we can all do right now in our lives. And so to all the young people who have strived and who will accept awards this evening, I congratulate you. And I look forward to presenting this evening this award. Kia ora tātou. Thank you. Oh, Hemi Wong. If Hemi Wong could come forward, please. Hemi. Hemi is studying neuroscience at Otago University. He's the first young man of kahununu ki here Taonga descent to undertake a career in his field of medicine. The financial burden of such study has been huge for him, but Hemi was spurred on by the death of his beloved nanny, Christine Taonga, who died of Alzheimer's. He is determined to become the first Māori neuroscientist to work with whānau suffering from Alzheimer's.
Hemi was a key part of Ngāti Kahungunu delegation to Alaska to look at their healthcare model. He has always been an active member of his whānau, marae, community and church. He was even a finalist in Māori TV's Ho Mai Te Pakipaki. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia ora te whānau. I'm not a very good public speaker, so I've written down a couple of things, so if you can bear with me, please. I'm so honoured to be here tonight and grateful to be a recipient for this Matariki Living Taonga Award. To even be considered for one of these awards is a great honour and a privilege. Firstly, I want to thank Te Tai Whenua o Here Taonga. This organisation is a pillar in our community and they continue to do so much for individuals, whānau, and for the community as a whole. Thank you to Mike and the board and the staff for presenting me with this award. I am deeply humbled for your recognition. Secondly, I am grateful to be here with my family, who are also receiving an award tonight. I know that anything I achieve in this life is because of my family. Any time that I feel overwhelmed with study, I know I can turn to them. My family always helped me to keep pressing forward. I love them all so much, and I'm so thankful to each of them for their love and their support. Tonight, I would like to dedicate this award to someone very special in my and my family's lives, our Nanny Christine, Taonga. Nanny Christine has always been an inspiration to me. When we were younger, she would always ask my cousins and I what we wanted to be when we grew up. She would take us to the library and then take us to the park where we would eat her homemade egg sandwiches. They were the best. She always encouraged us to dream big and to work hard to make those dreams a reality. I admired her quick wit and her sharp tongue. She suffered a minor stroke, and it was hard to watch her as her brain deteriorated and her memories faded. Eventually, she passed away last year. I always wanted to study neuroscience, but when Nanny Christine passed away, my passion to learn about the brain and the diseases related to the brain increased. I am dedicating this award to my nanny, Christine Taonga. Ngā mihi nui, kia koutou katoa. Thank you. Hey, as well as Hemi, let's give a huge round of applause for Christine Taonga.
That brings us to our next award, Te Toi Hauora, sponsored by the Hawke's Bay District Health Board. This award is designed to acknowledge a kaumātua committed to a healthy lifestyle and well-being. We have 2 recipients for this. Funny enough, one of them, my auntie Ann Hakiwai, is currently in hospital. But she sends her love and she says she's okay and she's not on her way out. I was under specific instructions, I'm okay. So unfortunately, my auntie Ann Hakiwai can't be here this evening. But before I call up Hawira, I'd like to acknowledge Hawira, who buried his father earlier this week. And I'd like to acknowledge Hawira and the many here Taonga and kahungunu whānau. Matariki's been wreaking havoc for the last few weeks. But Hawira, no mai, no mai. Hawira hape e te kanohi hei tuku e nei tohu. Haere mai. Anō reira, kia ora tātou. Tēnā koe te MC. Me nā mihi ki taku pāpā, ki taku whānau. Tō mātou māma. Koutou hoki e tangi ana i tēnei pō. Ka nui te aroha o tēnei whānau ki a koutou. Nō reira nau mai. Te wai kaukau. Wai kare moana whanau ngā kore. Nā mihi ati rā. Nā ue whakatīnana hia i nā mate o te wai kaukau i tēnei pō. Nau mai. Nā mihi ki a koutou nā te kahungunu. E ko whiwhi hereni. Ia te whare pāre mata. Nau mai, hara mai. A me o koutou hereni hei whakanui atu i nā tau kei te heke mai nei. E rono ai tātou, kei te kimi nei, a Mike, a me te tai whenua, te tahi atu sponsor. Kai a koutou nā marae, nā hapu, nā kreme. A wo koutou ana whakaaro mo tēnā. Tō reira, kia piki te ora, pēnei te tō tātou kuia, airu nei nā hereni, kia haere tonu e nei o nā mahi, whakatīnana hia ia Matariki. Airu no hoki i tēnā, a kai te mihi ati ki o tātou kaumātua. Airu nei nā mahi arehina i a koutou, kia te tūpai ai, a ko tō tātou kreme ki te aroaro o te kāwanatanga. Nā ko whiwhi i a mātou, o koutou ana a māia ki te tautoko i tō tātou iwi, i te neipō, hei nā kuia, hei nā kraua. Nau mai, haere mai. It says on here, first of all, I'd like to call Hawira to the stage to present this award to the co-recipients of Te Toi Hauora. Hawira comes up to the stage and speaks for 2 minutes. Then he announces one of the co-recipients for the award is Ann Hakiwai. Now, I don't know whether the Tai Whenua have organised the whānau to come forward to receive the Nannies award, but if there are whānau here tonight, I'd like to call them forward. Nau mai, hara mai e te whānau. While Ann comes up on stage, Hawira reads the following citation. Ann Hakiwai is a co-founder with Lovey Edwards of the group Nannies Against P. No mai, hara mai. The group's priority is the safety and protection of kaumātua and mokopuna from the dangers posed by whānau addicted to methamphetamine. They help those kaumātua and their mokos get support from the government, health and social agencies and empower them to realise they don't have to put up with violence and abuse.
Hawira then presents the award. This is a script for you more often, boss. Hawira brings her to the have a photo, but not yet. Jeremy guides Anne through her citation speech. I accept this award for Mum. I'm not really a talker, so I thank everyone very much. Thank you. Mum sends her love. Thank you. Now Hawira invites the whānau to waiata tautoko. Cue te toi hau ora slide with Lovey Edwards. Will Lovey please come up on stage to receive her tohu? Hang on. Thank you. While Lovey makes her way to the stage, Hawira reads the following citation. Lovey is a co-founder of Nannies Against P with Anne Hakiwai. She also has encountered devastating situations resulting from family members being addicted to meth. She is determined to help other kaumātua be brave enough to speak up and get themselves and their mokopuna out of dangerous environs. Nō reira, nau mai, haere. Actually, we combined with three, these lights are too much light. There's three cluster of maraes, Matahiwi, which is I rep, Waimarama, Mihiro, Omahu, Runanga, and Te Awhina. Our cluster of maraes, we've been going since our mothers and our sisters and our aunties are all trying to do something for our maraes, bring the people back on the maraes, but it's never happened. And Waimarama is doing very well because we all try and help, but we just didn't know where to go. When one of our nannies came to one of our meetings and told us what happened to her for 2 days, you know, next thing, the 6 maraes, we were all sitting there having our meeting, and each one of us, we got up and we had something to say. We were all hiding. For years we've been hiding all this. But it took Anne to start us off. And so since then, we've been invited to so many places we can't keep up with them. The last one we went to was the Wairua, just a couple of weeks ago, and we would, kia ora there, see you again. Because she had a problem as well with her moko, and there was 5 policemen at the back, because it was a Nannies Against P Day. So everybody was there to come and put their kaupapa towards us, and there was these 5 policemen there, because after one of our ladies talked about it, and because then that's when Rose said, oh, she's got her moko that's on there like that. So I said to her, well, down the back there, there's 4 people down there. So they were the policemen, but when they came up, well, it was usually past the buck. But anyway, we'd like to get rid of this. We'd like to get rid of it. And please, if you've got a problem, say it. Don't be frightened like we were. We hit it. And then we were feeding them, giving them $20 for kai, which wasn't for kai, was their kai.
but now we know, and most of us kaumātuas, we're all with it now. We've been there, we've been educated, and we know what's our problem, and we can't get to the mokos now. It's the next generation that we have to. But I was hoping Anne would be here because she's the one that's supposed to do the speech. I'm just making one up. But I'd like to, this is my moko, he's come all the way from Wellington to support me. I was telling him, well, you better get up, I'm getting nervous. And my family down there, they're not one to stand up on the stage. But I want to thank Ngā Kairohi, which is our group. I want to thank them. It was them that put our name forward. It was here 10 minutes. There was 2. You got 8 to go. You got 8 minutes to go. They said at the thing, oh, you only allowed so many minutes because Jim Edwards talked on and on and on. And I said, hey, that's my brother-in-law. So I want to thank this award, and I wanted to go for I thought we were sharing one each, so that I want this one to go to our nannies that tried years and years ago, all our mothers and our sisters, and we're the kids that started up again. So we're hoping our kids will help us. So thank you. Are you going to sing a song? Oh, well, I can hardly talk. How long? With the guitar? On behalf of the DHB, please put your hands together for our nannies against P, Lovey and Dan. And that ends the citation. Okay. We've got a bit of change of pace with the next 2 awards because they're both being awarded to the same person. The first of these awards is for the Ringa Hora category, awarded to a person who works selflessly to uplift whānau. I'd like to ask Corey Moran from 2 Degrees to come up on stage to present the Ringa Hora Award. Come on, Haere mai, get by. Firstly, thank you for the opportunity to sponsor and present this award here tonight. The partnership with Tita Whenua Heratonga is an important one to 2 Degrees, and it runs deeper than these awards tonight. It's our longest and largest relationship that 2 Degrees has in the region, and it's something that we're proud of. We've been fortunate enough to share the same leadership over the years. Your CEO, George Reedy, held a seat on the 2 Degrees board for a number of years and guided us through our early stages as a new telco, challenging and disrupting the industry.
As well as being a disruptor, we strive to deliver the best service possible. So we're grateful for the chance to present the Ringahora Self-Service Award tonight. The winner of the Ringahora Award is Waipa Tarita. Waipa, I invite you to come to the stage. Stay up here for this one. She's going to stay on stage. Waipa has a long history of tireless work in the community and beyond. This has been particularly so in her work to revive and maintain te reo and tikanga and support kaupapa that has changed the lives of many communities. Waipa has an MA degree, a mātauranga Māori, and a BA in te reo. She established the first kahanga reo in Ngāti Kanunu in 1982 and served on the National Kahanga Reo Board for 10 years. She lectured in te reo at EIT for 10 years, worked as a student service manager. She's a Justice of the Peace, a researcher, an interpreter, a kawa consultant. She has also supported Amahu Marae Rehabilitation Centre and served as a secretary on the Amahu Māori Committee. Waipa is many things to many people. Through these contributions and more, she has touched and uplifted the lives of many whānau. Kia ora tātou. Tuatahi kei te tautoko I ngā mihi. Hāmi, kōrua ko Mike. Kei te tautoko I aua mihi. Ka mihi anō ki taku whanaunga a Rose. I hara mai I tō tātou, tō mātou o tō tātou kāinga o Ruapani. Ai. He haka ko. Oh, kei ke korei. Aroha mai. Tutahi, me tautoko anō I te whānau, nā rātou I toha tēnei tohu, hei maumahara ki tō rātou māma a Ringahora. Pērā ia Ringahora, he wahine pono ki tōna whānau, pūmau ki ngā kaupapa e whai ana rātou. He wahine toa, he wahine āwhina I ngā whānau. Ka hoki ngā mahara ki te wā I tupera ai te kohanga reo o Māhu. I ara ka hara mai a Ringahora me tōna mokopuna a hemi kara ki te āwhina I a mātou. He wahine karakia, he wahine pono ki tōna whānau. Nō reira, ko waru, ko waru. Taiho. Ko ngā kei muri I a hau nei, taku whānau o Māhu, o te māhia. Kei wainganui I a rātou ngā mokopuna, e tahi o aku mokopuna. Ko ngā mokopuna, ngā kaiarahi mō a pōpō. He ai ki ngā kōrero, ko ngā mokopuna kei mua ki te arahi I a tātou,
ko ngā mātua kei muri a rātou, e awhi ana i a rātou, ko ngā tīpuna kei muri, kei te tautoko mai. Mena ka te tiro, ko ngā mokopuna kei te mau i te moko o a rātou tīpuna. I roto i te kohanga reo ko te kōrero, children are a mirrored image of their parents, and mokopuna are a blueprint of their tipuna. And I guess over the years, that is what I've been doing, going around doing things to help my family, help my cousins' families that are here to support me tonight. Nō reira e rau rangatira mā, me mutu i ēnei kōrero, ka pātoro atu i ngā kōrero a pirana gata. E tipu e rea mō ngā rā o tō ao, o ringa ki ngā rākau a te Pākehā, hei, o ringa ki ngā rākau a te Pākehā, hei, Oranga moto tinana. Moto tinana. hei oranga moto tinana. Tō ngākau, ki ngā taonga o tīpuna, hei tiki mō tō māhunga, tō wairua ki te atua, nāna nei ngā mea katoa. Koera ngā mahi mā tātou e noho nei, e whakatika i te huarahi mō tātou mokopuna, ko rātou hoki ngā taonga mō a pōpō. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Stay with me. Well, kia mau koe e kui nā te mea, mahau te tohu e whai mai nei. Waipa Tirito is obviously a multi-talented woman. Ka kia tērā he tua wahine. We're now going to present another award to her. The Te Reo Rangatira Award is sponsored by EIT and goes to someone who promotes or applies Te Reo Māori as part of everyday life, or in this case, her entire life. I would now like to call on Tūhākia Kepa, Executive Director Māori at EIT. Māna tēnei tohu e tuku. E rua rawa. I get to put this. Kei te toko pai tangata tēnā koutou katoa. Tēnā pēr ko pau ia 2 degrees ngā mā kōrero katoa, hei whakamihi atu i tō tātou rūrihi, engari ka ngana tonu a Tūhākia nei. Nō reira kaumira ki ngā o mā huhuia, e noho nei. Tēnei mea ko mātou tonu tēnā o te ahoa Māui, e ngana tonu nei, e manako tonu nei, kia noho hei ringa, hei waiwai, hei whakawhana ki te reo Māori, ki roto ki tō tātou takiwa. Nō reira kā tikara mā mātou tēnei kui e mihi, i runga no ko ia tonu tēnā, a kuia tēnā i roto i ngā tau kimuri, i manaaki, i aki i ngā tauira o te ahoa Māui, i wā rātou i whai ai. Nā reira kā tikara me mihi mātou ki aia. Tuatu i tērā, mōhio tonu au, ko tēnei mea te rautaki reo, ko mātou tonu tēnā e ngana tonu nei ki te awhi te reo, te rautaki reo, a Ngāti Kahununu, hoa nora, tēnei te whakatīnanatanga o te reo tuku. Ai, ko ki tēnei ngā pakeke, ngā rūrihi, ngā kaumātua, me ngā pakeke tainoa rā ki ngā tamariki. Koina tētai o ngā tino rautaki, hei whakarewa ke i tō tātou reo, no reira kā tikara me mira ki te whānau nei, ngā o mā huhuia. No reira, tēnei mātou mihi atu, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
Anei rai kui. Ko tō tātou reo rangatira. I te tau tahi mano, tahi rau, ka ubai te waka kura haupo ki Tawapata, ki te māhia. Ko te kai hautu o taua waka ko pōpoto, ko tōna tohunga, ko mahutonga. Nā waia ka pipi mokopuna aia, ko te tahi o aua mokopuna, ko rongo mai wahine. Ka moia rongo mai wahine i tamatakutai, e muri aia ka moi i a kahungunu, ka parati mai ko tātou e no nei. I roto i taua waka, taua whānau, i hara mai anō tō tātou reo rangatira. I te tau 2015, ka uwai no he waka anō ki Tawapata, te waka tākirirangi Ātea. Ko te kai hautu o taua waka ko Peter Beck. Te mahi a taua waka e kohe kaupapa kōrero, ka pahungia ki te aorangi, ka huri haere taua waka tā kirirangi, ka kohi i ngā kaupapa kōrero a e tahi atu whenua. Ka tahi ka whakahoki pai aua whenua ki ngā whare teki i aua kaupapa kōrero. He ha te whanaunga o taua waka ki tō tātou reo. Ai, he whanaunga. Kei wainganui i te reo. Taua mihini, taua waka, me te waka i hari bai tō tātou reo rangatira. Ko tēnei, kei mena kei te perengi, kare kore i roto i taua waka i tōna pahūtanga ki te aorangi ko tō tātou reo rangatira me o tikanga me ngā kawa a te ao Māori. Kare he kore. Ka pahungia ki te aorangi i reira ka hoki mai ki te whare tiaki i aua kōrero. Ka haere atu tātou o tātou tamariki me o rātou mihini. Rorohiko a taringa, rorohiko mauiro pai, laptop. Rorohiko noho i rungu e te tepu. Ngā aua rorohiko. Ka pehi te pātene, mena kei te pirangi ako koe i te reo, mā noiho. Kāre he utu, ai, ka moiho tātou ki te kōrero pērā. Koina te tahi o aku mahu i nai nei. Noha i ronga i taku moinga. Ako ai i e tahi o ngā tamatāne, me ngā wahine o mahu ki te karanga, ngā tāne ki te whai kōrero. E whai ki a rātou, no te mea ahua whakamā rātou, mena ka haere ki te kura. Koera te pai o te waka tākirirangi me ngā taonga kei aia. Hei āpina i a tātou, ki te o tātou reo rangatira. Nō reira ngāhi mi hokoro mai e tahi o ngā mihiri. Mō ia whare.
Nā tau horotanga o ngā waka Māori ki te waka tā kirirangi ka huaki mai te ara hei ako i tō tātou reo rangatira. Kia kōrero ai, kia kōrero ai, kia kōrero ai. Me mutu i konei, i te enei kōrero, ko te kai a te rangatira he kōrero, ko te kai a te kōrero he whakaaro, ko te kai a te whakaaro he whakamārama, ko te kai a te whakamārama he mōhio. Mai i te rangatira ka puta mai tō tātou reo rangatira hei whakamana i tō tātou rangatira tanga. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kei te whiringi koe tō tūru. No, kei te pai. Ola. Just as this whānau exit the stage, I want to offer a vote of thanks from us all to the outstanding contribution from several members of the Tirito family. Standing behind me, Dr. Joseph Tirito. Waipa's two sisters, Kani Hakiwai and Minnie Westrip, not here this evening.
Doreen and Taiapa, and the outstanding contribution from this family, Te Rito family, for the preservation and revitalisation of Te Reo Māori within Rongomai Wahine and Ngāti Kahungunu. Homai te piki paki paki. Yep. Glenda, Miri, Joanne, the list goes on. Te reo teachers in the room, one thing Waipa taught us at EIT was you can teach most aspects of Te Reo Māori through the Lord's Prayer. Ahs, ors, prepositions, the lot. She taught us through the Lord's Prayer. So any Te Reo Māori teachers, have a look at the Lord's Prayer, it's all there. Tēnā koutou. And I must say that Auntie Waipa and her sisters, their language is a rare commodity within our tribe. Native speakers of Te Reo Māori is a rare commodity, and we should aim to be just as proficient as they are. So second language learners in this room, anei te atāhua Te Reo, anei e hikoi atu nei. Hoi anō, kia haere tonu tātou, anō nei nōku te pō. Taihua. This next tohu te taiao is sponsored by Hawke's Bay Technologies. It's designed to acknowledge an individual who embraces and practices kaitiakitanga to protect the environment. I call on Te Tai Whenua o Here Taonga CEO George Reddy Mana tēnei tohu e tuku. Kia ora. Kia ora, everybody. Oh my goodness. The lights are bright here. I can't see anything, so forgive me. I have the honour of standing here on behalf of Hawke's Bay Technologies. I did grab some stuff off their website. They gave me about 2 words. I'll just read what they've put in here. They're the IT communications business, the only locally owned and operated Hawke's Bay business that can provide world-class, and they go on print and scan solutions, cloud-based phone systems, and IT managed services as a package. Now, Bruce and Duncan are both away, so I thought, why don't we just give some 10% discount? So if you go see them and you say to them, George said I can have 10% off anything I buy from you guys for the next, 3 months. That'll teach them not to come and present their own award, eh? Anyway, look, I've got to stick to the script a little bit. Tonight's award is Te Taiao, and the recipient is Akonihi Aki Paipa. So, haramai Aki. Kia ora. Yes. And while Aki's on her, makes her way to the... Oh. Kia ora. While she makes her way up. So Aki is widely regarded as an inspirational kaitiaki and powerhouse behind efforts to clean up Hawke's Bay's waterways. Am I allowed to say your age? Hey? Am I allowed to say your age? It says it on the piece of paper here. I better not read it out. 25. 25, all right? So Auntie Aki is dedicated to improving the health of our regional environment. She is a member of TANK. That's not the Army tank driving course, a group of stakeholders brought together by the Hawke's Bay Regional Council to help decide on the best way to manage the Tūtaikuri, Ahuriri, Ngaruroro and Karamu catchments. Her particular love is the Ngaruroro River, which has always been a special part of her life. She's also a member of the Kohu Pātiki marae-based Operation Pātiki, a volunteer environmental group working with DOC, Forest and Bird, Fish and Game to restore the Karamu stream. Auntie Aki is currently working on her second children's book and never loses an opportunity to organise river-based activities for children at Kohu Pātiki. Kia ora, Auntie Aki. Here's your... Ai tēnā tātai.
Koe ano, ai tika hoki me ki te mihi ati kia koe e hāme. Nā haurā me ke whakariti a tātanga karaki ki tēnei pō a tāhua. A mihi hoki me ki te poare a ngā hiwi. O kānunu, me ki te tai whenua Mike. Nā koutou rā me ke whakatūtū tēnei hui nunui. Ko tēnei te hui me ke tātou, me ke whakanui e kia nei a Matariki. Tēnei mātou te kohu pātiki, i ahu mai me ki te poho o tāne nui ārangi, me ki i rungi te waka o tamarereti. Nāna hoki me ki i whakamau atu, me ki i whakatūtū haere me ki i tarangi, me ki te whakatūtū haere me ki te mau ngā whetu o tarangi, me ki i ona whānau i a Matariki, me ki i a tūpā nuku, i a tūpā rangi, me waitā waitī, waipuna ārangi, me ururangi. Nā rātou i whakatiaho mai i a tātou ki tēnei rā, ki te whakanui i a rātou i a Matariki, ki tēnei tauhau Māori, o tātou nei ki te rānei. Hoi anō, me ki tēnei hoki, me ki tōku nei tuaine. Nāna hoki me ki te kōrero mo te tai ao. Hoi anō, ko te tūmanako kēki ki tēnei ki a tātou ki tēnei rā. Me nā, tiaki hoki me ki te pūtai ao. E koro tātou me ki i te tiaki i te tai ao. Ka mata te tangata. No reiri tēnei e mihi atu tēnā tātou. Tēnā tātou. Ai tēnā tātou katoa. Hara mai. Hara. Kia ora koutou katoa. First of all, ngā mihi nui to Te Haro Trust for my selection. And to my niece Horiana and to Kaumātua Bevan for supporting my nomination. And for recognition of Tiaki Whakapapa, Tiaki Whenua, Tiaki Taonga. Handed down from my tipuna, my rāno, to my generation and the generations that follow me. There is no doubt we are in defining times yet again. Our environmental prowess has reached a tipping point. We must decide, will we be selfish and short-sighted, or will we be cooperative and visionary? Awais Kaumātua left this kōrero. Man did not create the web of life. He's merely a strand in it. Whatever he does to the web, he does to himself. The responsibility for Te Taiao is each of us. There are no exceptions. So on behalf of my tūpuna, my hapu, my marae, kohu Pātiki, Te Taiao and Operation Pātiki, it is my honour to accept this award. Kia ora tātou. Ngā mihi o te tauhou Māori. Ko te mata o rongo kako
parabaki a ti hori ngā hapu. O paura tora tora te waka kawatini tamehana peka peka. Tatu o te rangi aratira. Ona rini a rangi te whare tūpuna. Ko hine ahone te whare kai, ko kohu Matariki te marae. Ko hine ahone te whare kai, ko kohu Matariki te marae. Ka pai kohu Pātiki, me tā koutou waiata hou. Tēnā koutou. Ka hungunu kia eke. Te wahanga tua whetu. Now we're getting into the mahi side of things. This next award, Te Toi Huarewa, is to recognise an employee who exemplifies Māori values in the workplace. I invite Andrea Rakete Kaiapo Auto Services Business Development Manager, Mana tēnei tohu e tuku. Nau mai, Andrea. Oh, Andrea. Kia ora, Andrea. Nau mai, Andrea. Tihe ngā tikahununu, ko Andrea Rakete toku ingoa. E tūwhakiti ana tēnei uri o kuhu Pātiki marae o te iwi o ngā tikahununu. Ka mihi tuatahi ki te atua I runga rawa, a ki ngā mate kua hinga atu, haere, haere, moi mai rā. Kia koutou katoa kua taimai ki te tautoko I tēnei kaupapa rerehua, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. On behalf of Kaiapo Auto Service Centre Limited, I stand here to tautoko this event and to acknowledge the importance of this kaupapa within our community. Te tai whenua hira Taonga have inspired us to create automotive opportunities to our rangatira, as we are very passionate about this for our future, and we hope to create future role models just like this inspiring young gentleman that I'm about to present the Te Toi Huarewa Award to. So to the Matariki star of the moment, I would like to present this award to Whetu Marama Painga, an employee who exemplifies Māori values within the workplace. He truly is an outstanding individual and a great role model for our future generations. So haere mai, Whetu. Sorry, I'll just read this little script about Whetu. Whetu is an outstanding young kaiko at Te Wharekura o Te Wānanga Whare Tāpiri o Tākitamu. After graduating from St John's College at age 18, he went on to Waikato University and gained a double degree in Māori and teaching in just 4 years. He then took up a teaching position at the brand new Wharekura, where he immediately demonstrated extremely high levels of dedication and commitment to his pupils. He worked long hours creating a brand new...
Just turning the page. Curriculum, planning, timetabling, and NCEA subjects. He is cited as a perfect example of professionalism, high standards, and heartfelt love for his job, nurturing the next generation. Kia ora whiti. Kia ora te whanau. Tuatahira, me mihi ka tika ki te tai whenua hoi re taunga mo te whakarite, me te whakahaere i te pōnei, tēnā koutou. Tuarua ka tuku aku mihi ki a whawhale, ko ia taku tumuaki, ko ia te mea i whiriwhiri a hau mo te taonga nei, ko ia te tangata i homai mahi ki a hau, ko ia te tangata ka pupuri tonu i a hau, a kua taku āhuatanga a Māui. Nō reira, whawhale, tēnei te mihi atu kia koe. Anei rā, wetahi o aku tauira, o te wharekura, ara ki te kura kaupapa Māori o te wananga wharetapere o Tākitumu. I whai mahi a hau, i te mea, anā te kōtiro o harono hokianga, ka rehihia ia te wehe atu i te kura, nā reira i whai tūranga hau ki te kura, nā tōna hia ki te noho ki te kura. Nō reira, tēnei au kamihi kia koe hine. Ko rātou te ānini o taku mahunga, ngā hōhā i ngā wā katoa, engari, e kore taku puna aroha e mimiti ki a ratou. I've been working at the kura for 2.5 years now, and it's been hard out, like ua as, long nights, cries, just heaps of tangitangis. Engari, I wouldn't change what I've done over the past 2.5 years for anything. It's made me a better person, stronger person, I should say, being with these kids. I've known them for 2.5 years now, and I still see them as babies. I can't deny the fact that they're grown up, but I can still not let them see boys and see girls and all of that. He kai ako pērā hau, ki te uru mai koe, ki roto i taku krahe, you're one of my tamariki nānei, so I see all these kids as my own kids. I look after them, spoil them, grow them, mostly grow them. Engari, ka hoki mai rātou, they always come back, and I'm grateful for them. I'm grateful for Whawhale, for giving me the opportunity to teach them. I don't prepare a speech, but I'm good at making stuff up off the top of my head. Everyone knows at the whare tapere that I'm a mummy's boy, so I better give a shout out to my number one, taku mama. If it wasn't for her, I don't think I would be going to work, because I wouldn't wake up, because she was waking me up. I'm a bit moke at the moment, because she's leaving our whānau, and she makes my lunch, so I have to stop. I have to make my own lunch, So he āhuatanga tonu tāku o te tamaiti, I'm still a kid at heart, and I think that's why I relate well to these kids. I still treat them like kids, but trying to make them, But my biggest mihi is to the wānanga wharetapere o Tākitumu. I grew up there. I was a baby, and I like to thank Matotama for starting it up. Matotama Uata. If it wasn't for him, I wouldn't have been born. And Yeah, And then I wouldn't have went to the kohanga, where I was lucky to be under the wing of Matua Matua and Whaheke. And then I went to the kura under Whai Hinehau. She was my favourite teacher. And I always made a promise that I would come back to the kura. And I have. So I've done the whole circle. And I'm happy to be back there. It feels like home. So it's not like I go to work. I just go home.
I pretty much live there anyway. But I don't think the person that I'm going to acknowledge now, I don't think she knows that she is the biggest reason or biggest influence in my life. If it wasn't for her, I wouldn't be standing here today. That's my cousin, Waimaria. Wherever she is, she better be standing there somewhere. Ko Waimaria, hey, this one. She's my cousin. She's my favorite cousin. She was my first ever teacher. I always remember her. She taught me pangarau, and now I'm a pangarau teacher. I always look up to her, watching her go through her tohu and how she teaches her kids, and I still idolise her to this day. So, tēnei te me, kia koe taka cousin. I think we should share this award like we share everything. So, I'm not much of a lovey-dovey person, so it's pretty hard for me to say stuff. Engari, tēnei te me, kia koe taka cousin. Sorry, I'm a bit babbly, but I'm very honoured to have received an award. I just go to work, do my mahi, love the kids, hate the kids, get them through NCA, pass them, fail them. And at the end of the day, if they're happy, hoki ki te kāinga, and I don't get a phone call from the matua, then I'm all good. So, hei whakamitunga iho, we live by our motto, ko te amorangi ki mua, anei a mātou amorangi ki mua, my kids. And ko ai no ho te hāpai o ki muri, trying to get them to wherever they want to go. Nō reira, tēnā koutou katoa, I got to play the song. He waiata tēnei no matua tama, just thank him as well, mo te wharetaki. Te au pānoi.
Okay, ka pai, I ēnei e whakāhuhia nei, kia neke tonu tātou. Now it's the boss's turn. This category, Te Aka Matua, is sponsored by the BNZ. It's been created to recognise an employer who exemplifies Māori values. I'd like to welcome Jamie Rihia from the BNZ. Mana tēnei tohu e tuku. He honore e karori ki atu atua, he mangorongo ki te whenau whakaro pai ki te tangata katoa. Tēnei te mihi ki te atua, tēnei te mihi i ngā iwi o Heretaunga me ngā hapu hoki kia ora rā. Nā rangatira, nā kaumātua o te iwi nei, tēnā koutou. Ēnei mate, koe henga haere, haere atu rā. Anō reira, tēnā koutou katoa. Ko Jamie Rihia tuku ingoa, he kaimahi au, Head of Growth Markets, Bank of New Zealand. Kia ora everyone. We're very humbled to be here at the time of Matariki, to join with you to celebrate our living Taonga. Ngā mihi mahana I te rangatira. As we all know, Matariki is a time to pause and reflect on the year that's gone by, seeking those sources of inspiration and those seeds of future prosperity and success that we can plant now so that we can nourish and flourish in this coming seasons. I know I'm going to take away a few things today to challenge me on the way forward as well, and I hope you do as well. I'm quite pleased that we're going to be sponsoring the Aka Matua Award because it's something that's quite dear to my heart. As one of the few Māoris working in head office in Tamaki Makaurau, I try to get up every morning, I try and go to work to be exemplar for Māori values, to try and take the power and the beauty of Te Ao Māori and weave it into the fabric of our organisation. And on that note, the Bank of New Zealand, proud to be a sponsor of Te Aka Matua Living Taonga Award and give to this year's recipient, Les Hokianga. No mai hara mai Les. Oh, just ask where the credit card was. Most of us Hokies are all over 6 foot, but I'm the rare one. First, I'd just like to mihi to all the recipients who received the awards tonight, but I'd also like to pay homage to my mother and my father. My mum's in Porongahau, buried in Porongahau now this year, and my dad's in Tahoki, and my heart and soul reside in Tahoki and in Porongahau now. So they were my first bosses, and they taught me everything about what it needs to be whānau orientated. And those values I've carried right through my whole living life, and I was privileged enough to be educated at Te Aute College, where Whātu Apiti gifted the land so I could go there and learn. And it's made me a better person. I'd just like to pay homage to my niece, Harono, and to my cousin Brian and Shani. It's a great achievement to bring up 10 children, and it's good to see that the Hokianga name will be full of leaders and real speakers. I apologise for not being able to speak to reo, but I speak from the heart. So the thing I was taught about was don't aspire to make a living, but aspire to make a difference. And I'm proud to say that the staff that I had started in 2010 with this kaupapa called Hikoi for Life was gifted, the name was gifted by a Pākehā nurse in Palmerston when we biked to Wellington. And I've been true to that kaupapa of the journey of life. And I just want to share the love and aroha from everyone, the people that have touched me and supported me along the way, because it's actually a struggle, and it's just a privilege to be associated with people that you can sit down and have a cup of tea with, like Henare, Rex, Shona, Zach, and a lot of other people. If I missed a lot of people, then forgive me, but I just want to say thank you fellas very much. I'm honoured to receive this award and humbled, but I'd also like to thank and acknowledge our trustees
and our staff members who've been with us since we started. But kia ora everyone, thank you. Te toka tū moana, whānau, courage and strength. This award has been sponsored by Te Puni Kōkiri. I invite MP and former boss, Meka Whaitiri, to come up on stage to present this award on behalf of Te Puni Kōkiri. Nau mai Meka. E oku raurangatira mā, e kuhi mā, e koro mā. E ngā uri whakaheke o te waka tapu o tā ki te mū. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Thank you for the warm introduction, Jeremy. He did ask me if he could get toil as a result of his working here tonight. But seriously, I'm really honoured to stand here on behalf of my colleague, the Honourable Nanaia Mahuta, who can't be here. So you got the B team. And it's fitting on Matariki that tonight's award, Te Toka Tū Moana, is about celebrating whānau. And of course, we had many of our people in Parliament yesterday celebrating the passing of the Taonga Tamati Settlement Bill. And it just so happened that as we were completing the reading of that third and final reading, that a certain person had a baby. And so about an hour and a half ago before arriving here, this message was received. It goes, "Hello team, belated thanks for all the lovely messages. We so appreciate it. Still at the hospital, but we're all doing just fine. Looking forward to you all meeting our wee one soon. In the meantime, we better get back to this difficult naming business." So of course, on behalf of some of us, I respond, "Great to see birthing baby hasn't diminished your sense of humour, Prime Minister. Given she was born during the third and final reading of the Taonga Tamati Settlement Bill, Mahinarangi has a good ring to it. Happy choosing, Prime Minister." Back to tonight's awards, and I too want to add my congratulations to all the well-deserved recipients tonight. Te Toka Tū Moana. This recipient for this award is the Tumasavi whānau, and I invite the recipients of this whānau here tonight to come and receive their tohu. As the whānau make their way up to the stage,
Aso Vale Tumasavi is the matriarch of this family, and he sets a daily example of what it means to live and practice all the qualities of courage, respect, integrity, and aroha. Aso Vale, Justice of the Peace, works tirelessly for his church and community. He is known to drive around Flaxmere, knocking on doors to ask people if they want their lawns mowed or need kai, or maybe just want someone to talk to. He is known as a no-nonsense but kind person. Other members of the whānau, Ruth, Alieta and Tracy, are equally dedicated to their church and community. Ruth is well known as an advocate for others, while Alieta looks after the spiritual needs of young women aged 12 to 18. Tracy serves on his local marae community and is music director for his church choir and a music teacher. As an event planner, he was part of the successful staging of Te Matatini in Hastings last year. There are many more things that could be said about this wonderful whānau. They're role models in so many ways. Let's present this tohu, Homai te Paki Paki, mō te whānau nei. Nervous. Tēnā koutou mō tēnei tohu, ki tō mātou whānau. Tēnei te mihi ki te tai whenua here Taonga, me te puni kōkiri, tēnā koutou. It's an honour to accept this award on behalf of Dad, who kindly accepted the nomination and then went to Samoa. But he's living his example that he's been to us all our lives. He and Rowie are serving in the temple in Samoa for the next few months, and can't help thinking that our parents instilled in us values of family, values of the gospel of Jesus Christ, values that we strive to uplift in our community, at church, in our family, and in our work. We still, since we were little kids, we still spend Monday nights together. We do all our projects together. If someone's got something that's going on, everyone's doing it together. We play together. We go to church together. And I think most of all, we love to sing together. Nō reira, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
Anyone who knows the Tui Maseve family would appreciate how hard it is for them to come tonight and get acknowledged like that. Yeah, let's give them another huge round of applause. E koro, hame, haramai, haramai koe. We now have 2 more awards to present. Shortly we'll acknowledge the recipient of the Toi Whakairo Award for Creativity sponsored by Ngāti Kahunguna Iwi Incorporated. Then we'll move on to the Supreme Award for the evening. But I'd like to invite our kaumātua, Hami Hilton, to the stage to present the Toi Whakairo Tohu. Kāre kore. Ngā mihi kia koutou kotohungia. Engari tēnei wā, ka tuka no mai hoki māku ke hei hei hoitungi hoki tēnei taonga. Kia ana ko te Toi Whakairo tohu. I tētahi o ngā tino whānau o tātou I kone. Ko whiwhi nei ke tau tātou mai oha hei māre kura nohoki a tēnei o tātou Ngāti Kahungunu. Mai ruto ka nohoki tōna takiwā ngā tōna whānau Ngāti Hāwea, Ngāti Hine Moa, me Ngāti Hori, a huri no ki roto ki tō airoa. Hōpupu ho ninge ninge mātangi rau, tāpoko rau, me pāhau e roki. Nō tēnei wā, me karanga mai hoki, ngā mihi hoki ki tō tātou tuahine, ke koe ngā tai huata, he whakaeke mai tonu koe ki rungi te ata miro tēnei tō tātou, whare tēnei wā, ke whiwhi nei hoki koe, tēnei tino tohu a tāhuru atu. Nō re ngā tai, hara mai rā koe, hau mai te whakipaka. He Toi Whakairo he mana tangata. Ngātai Huata's life has been marked by her ability to combine music, film and language to promote social and political causes close to her heart. During the 1980s, she was a key player in raising awareness of social issues that particularly affected Māori women and children. She co-established or was a founding member of many organisations, including Tautoko Wahine Tautoko Whānau Trust, Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, Te Runanga Nui o Taki Timu, Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated, and Te Tai Whenua o Here Taonga. She has been heavily involved in the composition and application of many forms of music for different purposes, including the Black Cats Collective, film soundtracks, and waiata. Ngātai is also a published author of 14 books and producer of 6 documentaries, and I'm going to go off script. She was also a key contributor to the renaissance and revitalization of the Matariki celebrations. Ngātai Huata. Ngātai, anei rā ki tōtō. Ko tēnei, te reo parikāranga. Mā tō māta, tō tātou, tino tīpuna, korongo kaku. Koera ko te karaua o tō tātou, rangatira, tīpuna rangatira ko kahungunu. Ka nui te mihi atu. Kia koe he mea tuatahi ki te tai whenua o Here Taonga. Mō tā mātou whakahōnore te kaupapa whakahirahira ko Matariki. Hekima, I just have to remind the production crew, excuse me, about the microphones, please. Yeah. Look, when people ask about us having a kōrero, hekima, how hard is it for someone, I'm really good at talking,
And I think a lot too. But, you know, how do you talk about yourself? So look, I just want to say I want to mihi to all the whānau who have come in from ngā haue whā, from the whānau of tautoko wahine, tautoko tangata, from the years of the 1980s. Tautoko wahine, tautoko whānau was put together by my mother, Ringohora Ibel, Tōmoana, Christine Taonga. So they led out our mana wahine group, tautoko wahine. We were a support group that trailblazed raising the issues of whakamoe patu ki ngā wahine, ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna. And so through their guidance, tautoko wahine, from out of tautoko wahine, we trailblazed many kaupapa. And then out of that, we looked around one day at our rōpū and realised that everyone in that whānau group, we all had one thing in common, and it was waihanga, auaha. It was creativity. So I want to acknowledge all the hine and the wahine who have come to this kaupapa. And like, I want to mihi to you, manu neho, from the days of setting up Te Kākaro Te Whānau, Māori rape crisis, Māori women's refuge back in the 80s, when no one wanted to talk about or even acknowledge what was going on in our families, and also from our paipai. So 40 years later, now the word of whakamoe patu is on everyone's lips. It's in the whānau, and we're all very aware of looking after our tamariki mokopuna. So thank you, Manu, from coming all the way from Te Arawa, Ahakoa, North Hamoa, no Ngāti Hine koe. It's lovely to see you, to Marie Sheehan, who's come down, a black cat who's come down from Tamaki Makaurau, to my cousin, beautiful cousin, Dr. Helen Ferris-Leary, with her doctorate in Tongan culture, Tongan reo, Tongan dance. I want to also mihi to those who have come from, kia ora, those who have come from Waikato, rushing to get here, and also from Whanganuiatara, from Kahungunu. I want to acknowledge all the Black Cats whānau. What's Black Cats? Black Cats is a kaupapa. It's never a band. It was a collective Māori women who wanted to conscientise, educate, raise awareness through the power of waiata. And so over the years we composed, wrote, produced 6 albums. A lot of the albums, you might not know the name of the group, but you'll know the songs. And you'll be saying, oh, is that who wrote those songs? So, Aneira, so where's all our whānau? Oh. Nau mai, haere mai. Stay here, stay here. Yeah.
their power, slinking like lizards, ready to devour, take you out without a doubt. But I can touch your feet how so easily they control my destiny and what's good for me. Manipulate history, devastate ancestry. Didn't hesitate to confiscate my lands and seas, contaminate and spread disease. And with money, you tried to ease. But I won't say please for what was lost. Already paid the cost. Looking for retribution, recognition, a chance to assert my true position in this world. As a Māori girl, warlocks and wizards wielding their power. Now is the time, now is the hour. Stake your claim, regain your power. Aio, Matariki, aio, Matariki, ai, oh, aio, ue, aio. Ko ai ka whakatohu Te aroha pu mautonu Aha ko te iti noa Piriko mai ano Mai ano, mahanoa te wairua Mga waruana Kakapa tomina mai Awe te arohae Tuahurewa Me aro koe ki te hā O hine ahu one Ko ngā ahu anui Puta noa i te He whenua, he kapura, he wai, he hau, he kawa, he wai, he hau, he kawa, me aro ki te hā, o hine ahu one. Aotearoa. Ko rangi nui e tui hone amatua nuku e tapoto mai te reo pai karangaranga o te aroa whakarongo mai nā te reo pai karangaranga te wahine a kupe o te aroa o te aroa Everybody devolution
1986 is going on right now. Everybody do something about it. Shoot, 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 show it up. Yeah, yeah, yeah. Devolution of our people is happening right now. Devolution of our people going on right now. Kia kaha wahinema, kia kaha wahinema. Kia kori, do tinana. Koa e tukua kia takaya kwera. Koa kwe e tukua kia takahia. Koa kwe e tukua kia takahia. Koa kwe. Me haere tātou I runga I te ngahere. Ka honore atu ki te atu o te ngahere ko tāne mahuta. Nāna I hanga ka moe a te wā hine. Ka puta ko te wi Māori e. Ko tāne mahuta, ko tāne mahuta, ko tāne mahuta. Ko tāne mahuta, ko tāne mahuta, ko tāne mahuta. Ko tāne mahuta. Te tirito Waitaki. Te koti, te whiti, tohu, rua ke nana. Ratana, te puea, hone heke tawhion. Te rauparaha, te koti, te whiti, tohu, rua ke nana. Ratana, te puea, hone heke tawhion. Te rauparaha, whakarongo ki te tangi. Oh, tangata whenua, tangata whenua. Whakarongo ki te tangi. Oh, tangata whenua, tangata whenua. Utu te kino ki te pai. Ai, tikanga treaty. Pakeha kwa mate, tikanga tiriti, tikanga tiriti. Ka iwi he oranga, tikanga tiriti, tikanga tiriti. Oh, tau kiri e. Utu te kino ki te pai. Ai. Tēnā rā tātou katoa. Kia koa. Tēnā rā koutou katoa e te iwi e. Hui mai haere mai tātou katoa. Kia koa. Ngā mea katoa. Ngā mea katoa. Ngā mea katoa, ngā mea katoa,
Matariki ai o ai o ue ai o Waia tatia ai o Matariki ai o Matariki ai o Matariki ai o. Kia ora, ringohora and we te tau. Che. Kia ora. Whew. Another big round of applause. That deserves a huge round of applause. Hei ako ake nei ka tukuna te tohu tiki tiki o te pō. So shortly we will present the Supreme Award for this evening. Engari mui tērā me whakamāramatua I ēnei whakahaere. But before we do that, I need to outline what happens next. After the Supreme Award, we will all move through to dinner. Please have your tickets ready for entry to the dining area so our ushers can guide you to your reserved table. Right now, ko tai tātou ki te tohu tiki tiki o te pō, the Supreme Award for this evening, the Te Haro o Te Kāhu Award for Services to Ngāti Kahungunu. The recipients of the award are Ngāhiwi and Mere Tomoana. Unfortunately, our planned guest of honour for this evening, Sir Peter Sharples, is unable to attend due to a family illness. However, we have another presenter who has also known Ngāhiwi for many years. Ladies and gentlemen, Mike Paku, Chair of the Board of Trustees for Te Tai Whenua o Here Taonga. Kia ora tātou. So, hāwera, you'll find this interesting. My script says, Mike Pucky speaks and makes it up. So, before I ask Ngāhiwi Mere to come forward, I thought I would explain what this award is about and how has it come about. This award was created at our last Matariki Living Taonga Awards in 2014. 15, sorry. And at that time, we were remembering 100 years of World War I. And as part of that, we created this award. And the recipient of that award was Rangi Whanga. Rangi had served in many theatres of war, and we thought it was fitting. And so this award is created by Te Haro itself. And so the nominations come from the board members. We ask them to go home to their marae, to their whānau, think carefully about this and bring their nomination forward. There was approximately slightly over half a dozen nominations came forward. All of the recipients were of a regional, national and international reputation. But the board settled on this particular nomination because these two brought something extra to the table. And so not only did they have all those quals, but they were also local. Their mahi starts from the marae to overseas. Ngāhiwi is well known to us all from the many, many roles and boards and committees that he has served on, starting from the age of 18 and becoming the secretary of his local marae, Waipatu. Going on through that to
becoming the first iwi liaison officer, not only in Hastings and Taonga, but in the country. He went on to chair the Tai Whenua of Taonga for some 2 terms. He became the chair of Ngāti Kanu Iwi Incorporated in 1996, a position he's held for 22 years, the longest serving iwi chair in the country. He has held many national positions. The New Zealand-Chinese Relationship Board, a committee member on there. Also on the Hawke's Bay DHB as deputy chairman. Many committees and awards and holdings and titles. But Ngāhiwi doesn't walk alone. When Ngāhiwi married Mere, it was not just about a partnership for life. It was a partnership throughout life. And Mere, in her own right, hails from Pahawera, where her mātauranga in regards to the awa o mohaka, ngā ika, the catching, preparation, the preserving of those kai from that awa, from that whenua. Also, what a lot of people don't know is that Mere is an artist. She creates many art pieces in her own right. Mere is also not only Ngāhiwi's backbone, but she is the proprietor of Tomahawk Lodge and has hosted many international delegations, from international visiting hockey teams through to just recently some 14 ambassadors who came to Tomahawk Lodge and were hosted by Mere and Ngāhiwi. These two have served not only their community, their hapu, their whānau, their iwi, but they have also served and represented Aotearoa all over the world. From going to Italy, to meeting the Pope in Rome, kissing his ring on his finger. I know what you were all thinking, but no, it was on his finger. To bring home their brother-in-law, David Moxon, the Archbishop of Aotearoa. To the hosting of the Taniwha Dragon, so the first such iwi China wānanga economic summit to be held on Aotearoa. To recently, just this year, duplicating that by hosting the Te Kāhu Falcon Economic Summit over in Dubai. So these are some of the works that Ngāhiwi and Mere do on behalf of us all. It was our pleasure, Mere and Ngāhiwi, to present this award to you, not only on behalf of the board of the Tai Whenua of Taonga, but on behalf of all our whānau, all our hapu, and our iwi, and our waka takitumu. Ladies and gentlemen, I ask you to put your hands together for our Taharo Supreme Award winners, Mere and Ngāhiwi Tamona. Taku wahine pūroti. Kumutu. Taku wahine pūroti. Mehe mea kāre kunei a Mere
Kare kanea hai. Tēnei te tino mihi ki aia, mō ona mahi. Ko tēnei tuhu me tuku atu ki aia anaki. Engari, te whānau o mere, hara mai, I te tūtahi. Our life has been a song. 31 years ago we married each other. 30 years ago we married the iwi. And we've been part of it ever since. So we'll do, first of all we'll do tawhirirangi. And then we'll do... Tawhirirangi. Shali. I would... O tawhirirangi te maunga, ko mohaka te aua, ko kau o te rangi, te tangata. Ko pai ki a te taniwha, arara punga o punga, te ukiru arama, ngā urupa. Ko rungo mawaine, e whare koro tite, ko Ngāti Pāhauera, te iwi e. Ko tawhirirangi te maunga, ko mohaka te aua, ko kau o te rangi, te tangata. Ko pai ki a te taniwha, arara te punga o punga, te ukiru arama, ngā urupa. Ko rungo mawaine, te whare koro tite, ko Ngāti Pāhauera, te iwi e Ngāti Pāhauera, Ngāti Pāhauera, Ngāti Pāhauera. Hui! So, you want to say something with me? So 30 years married to the iwi, and just still wake up every morning. It feels like yesterday. We think, how are we going to change things today? Who are we going to upset today so things will become better for us? We usually upset everybody. Upset the Pākehās, upset the Māoris, upset the Tories. But that's what we still wake up every morning thinking. Who do we need to upset today to make things better? And so we go out and do it. Look for someone to upset. Without a doubt. So it's had its soaring moments and it's had its depths too, but Mary has absorbed it all. And she's been the litmus test for whether we've gone too far or haven't gone far enough. Because Uncle Boy used to say, you don't know how far to go until you've gone too far, and you don't know how fast to go until you've gone too fast. And then you get that oops moment and fall back. Well, Media's been that for us. So, to our kids, I never grew up with our kids. They were brought up by everybody here on the stage. I didn't see them till they all left school. And the only time we'd see them, I'd go and pinch them from school and take them to a hui, until they were all huied out. So we moved on to our piece of land at Pakipaki 30 years ago, dragged all our kids to the hui, and then one after another they dropped off, went to stay with their nannies, their aunties and everyone else, and then some of them wouldn't leave. We had them in our caravan alone, on our farm alone, Mariah alone. So our kids have been brought up by everyone on the stage. So
Kāre muti ngā mihi kia koutou, e pui pui a ngā tamariki mokopuna, and worked with each other. So without further ado, a week is a long time in politics. Last week, when we made this transaction for Rongo Kako, Mike, he just gave us the word. He called me insane. There's our chairman, he's gone insane again. And tonight I'm getting a tohu for being the best. But we get these and we wake up every morning and say, who can we set? Who will call us insane today? And that goes with the territory. So without further ado, taku mare kura purotu, whai rise. Every morning I wake up and think of you. And because when we did that hikoi to Wellington for the foreshore seabed, whai rise said, I can't come with you. I've got ruawharo and tamatea in my stream at the back of my house, and they're watching over you. And so every so often when we need a bit of divine intervention, we get it from Whai Rose. She rings it up. What the hell are you doing? I says, oh, I thought you were going to give us some divine advice. She says, this is my human side. Cut it out. And so to everybody here and everybody out there, it was a surprise to Mary and I, this award. And so congratulate everybody else who've been given these tohu tonight. We always meet at tangis, we always meet at huis where we scrap up large, but we never meet at hui like this where we celebrate each other's success. So reira, kaore kōrero tuatu ki te rā o taku wahine purotu, taku tāne purotu, kōrua ko te tau e. Hei, ke mohe mai koutou. Ka noho mai a hau, hai mā hure hure. Mō rawa wai wai. Koe nei taku mahi. Mō nai tāua. Kia ora tata. Kia ora. Erina? Kia nei. Mihi ki te taiwhenua he Taonga, mihi ki a koutou katoa, e tatu mai nei, ke whakanui tēnei te tauhau o Matariki. Mihi anō ki a koutou mō koutou manua nui, ki tēnā tātou o ngā kaupapa, reira tēnā tātou katoa. Mihi Matariki ki a koutou.
Ko Maria. Kia ora tātou, ko mutu I ko nei a tātou mahi. Thank you to everyone who has participated tonight. It's kai time, and I need to remind everyone, please have your tickets ready for the ushers to seat you for dinner. So let's cut the fuss and let's bless kai on this side. Kia whakapaitia a tātou kai. Ko koe te atua e ora ne mana ne ngā tau mutunga kore korore ki tue ngā tapu. Āmene. It's kai time. Kia ora tātou.